É isso aí. Assim são os outros profissionais, né, da saúde, né, os médicos, enfermeiros, né. Eu estou tratando de pessoas bem debilitadas, inclusive uma delas com Parkinson, dois idosos de 85 anos e, enfim, estão indo bem, estão melhorando, graças a Deus. Tá? Eu chamo a egrégora lá de Simanda City para ajudar. Tem sido bom. Jai Satidana a todos. Uma boa noite. Jai Satidana. Maria. Jai Satidana Shuddha. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand Shuddhatma Bhagwan. Jai Satidana. Jai Satchidanand Tony, Christina, Caio, Anna Maria. Wonderful. Good to see you all. And please accept our highest namaskars. Namaskars. Saudações mais elevadas a todos vocês. To the Absolute One, the Paramatma, the Eternal One within each one of you, from Tony and Shuddha. O Paramatma, o Eterno dentro de você. Wonderful. All right. So, who would like to sing? Michelle, you would like to sing the Tri Mantra, my dear? Eu pergunto se Michelle quer cantar o Tri Mantra. Let's go. Let's go to Mahavide. É isso aí. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhaham, Namo Ayariyaram, Namo Vasayam, Namo Loye Sava Sahunam. Eso Panchana Mukaro Savapava Panasano Mangalancha Savesim Padmavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddhaham, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Sava Sahunam. Eso Panchana Mukharu Savapava Panasano Mangalancha Savisim Padmavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddhaham, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Sava Sahunam. Eso Panchana Mukaro Savapava Panasano Mangalancha Savesim Padmavai Mangalam. Om Namo Bhagava Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidanand. Beautiful. Thank you, my dear. Jai Satchidana, obrigado. All right, so now we take Flavia Castro. Flavia. Oh, yeah. Would you like to read the Nave columns? Ele pede que a Flávia leia as 9 columns. Audio. All right. Estão me ouvindo? Yes, sim. Desculpa a demora. I'm sorry for the delay, she says. No delay, we were all doing darshan. Não, não tem atraso, nós estamos fazendo darshan. As 9 profundas intenções interiores, né? Sim. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dai-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre do desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar,
nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satyanam. Jai Sachidananda Shudatma Bhagavan. Wonderful. Wonderful. Bom. What is the Isabel? Did we have the Gnanvidhi yet, Isabel? Ele pergunta se Isabel tem o Gnanvidhi, o livro. Isabel, Shuddha, good evening. Isabel is a new seekers. I know, but she hasn't had you people haven't had the Gnanvidhi yet, huh? The new seekers? Yes. When is the new, has she had the Gnanvidhi or not yet? Ele pergunta se ela recebeu o Gnanvidhi ou não. Não. Ainda não. Oh, no, okay. All right. Okay. O Gnanvidhi é no dia que eu vou receber no dia 30, 31 e no dia 2 de novembro, né? 30th, 31st, or November 2nd, she says. Oh, another month, huh? All right. Mês, mais ou menos. All right. So, Flavia, in this column number, let me see, column number 5. What is the translation for the speech that is associated with a link? Should you ask Flavia? Yeah, I can. Yeah, you know, you have it with you, right? There is speech with a link, words that are spoken, but there is a link with it, a link. Specifically, should the link that you mention is, I'm not understand the link. It is inside, it's inside that column number 5, right? In Gujarati, I saw that. So I want to know whether there is, what is your translation there? Is the word link appear like a speech? Kathor Bhasha and Kana Bolai, Kathor Bhasha and Tantili Bhasha. So I want to know, first is the hurtful speech, and what is the next word, next phrase after the hurtful speech? Ele pergunta qual é a próxima palavra adiante de a palavra áspera. At the last three sentences, correct, Shuddha? I don't know. Koi Kathor Bhasha Tantili Bhasha. Last the sentence, that language is being repeated. It's also repeated in the first part and the second part. Yeah. The Kathor Bhasha, Tantili Bhasha. So I want to know. Kathor Bhasha, Tantili Bhasha. It's just the last two lines, as duas últimas linhas do column número 5, Flávia. Eu acho que ele gostaria de saber como é que está em português e talvez a tradução que a gente tem em português. Sim, é para ela falar, parece, né? Que ele pergunta a ela se alguém usar linguagem áspera, acho que é o que o Shuddha está dizendo. Yeah, I think what you have is the prejudicial, right? Prejudicial to any living being. Yeah, but you see the language, we are speaking about speech that is either hurtful or prejudicial. So what I want to ask Flavia what she understands by prejudicial language, speech. Eu acho que ele está querendo saber o que eu penso, né? O que você acha da palavra preconceito, a fala com preconceito? O que você entende, Flávia, o que o Shuddha perguntou? É que na nossa tradução não está com preconceito, está como prejudicial. Prejudicial.
áspera, a palavra áspera, prejudicial tem o sentido de prejuízo, não, Cecília? Então tem essa prejuízo. Pegaram essa né, foi pego na tradução essa acepção. Should the word prejudicial, it's not the same as the word that you mentioned. I see, you know, Dada talks about, let me not speak hurtful language, or let me not speak words that are hurtful, or words that have a link. You see, in Gujarati, words that have a link. Does that come through in your column number 5? Where does this words that come through a link? Let me give you an example. Then perhaps that will help. Okay. Okay. So, say a husband and a wife living together. You know, they're at home. They have a fight. Should I translate? As you Yeah. O Shuddha quer dar exemplo para que eu compreenda, que eu possa traduzir. Eu acho que ele diz que imagina a situação que há um marido, um esposo e a esposa vivendo numa casa. Yes, Shuddha. Husband and wife living. And living together, they've had a little fight in the night, you see. Então, à noite eles tiveram uma pequena discussão. Verbal fight, you know, just verbal fight. And so she goes to her room and he goes to his room, and, you know, she goes to her room and she closes the door loudly, and so he knows she's upset, you see, he knows. Ela vai para o quarto dela, ela fecha a porta com certo barulho e ele sabe que ela está aborrecida. He knows he's upset. So in the morning, when she serves him coffee and breakfast, she will, you know, instead of doing it nicely, you know, leaving the cup of coffee nicely on the table, you see, she will put it down with a bang here. You know, she won't say anything, and she just drops it, like, you know, drops it on the table, just here, take it, you know. But then after a while she says something, and he can tell whether the speech is still got a link from the last night's fight, you see. That's what I'm trying. Então, de manhã, então, quando eles acordam e ela vai servir o café da manhã para ele, e ela não fala nada, e ela coloca o copo de café na mesa e com uma certa energia, depois ela fala, she tells him something, right? And when she speaks, you know, because they've been living together, he will know from her first sentences whether there is a link inside of the fight from last night, or whether it's all over, you see? Okay. Then thank you. So, and then o Shuddha está dizendo que a diferença é de acordo com o que ela fala, o marido percebe se há uma conexão. Ele fala essa palavra link, que é uma conexão entre o que aconteceu na noite anterior ou não. Yes, esse que está a conexão. Yeah, the link, you see? Link, a conexão, união. The link. You see, one link, in other words, it's linked. Okay. It's the linked speech. You see? A conexão da fala, né? Yeah, last night's fight is over as soon as the words are over. You know, you go to sleep. Então, ele diz que a briga de ontem acabou. E desde que as palavras foram ditas, e você vão dormir, e acabou. The man, you know, a lot of words flew in the air in the night before. A lot of words, okay? Hurtful. Muitas palavras de mágoa fluíram durante essa interação entre marido e mulher na noite anterior. But after the sleep, you know, the man has forgotten it.
you know, and he is just sitting. It's not on his mind, but she comes and, you know, she makes more than usual noise in the kitchen, you see, and the sentence is her speech from her conversation with him will show whether there is a connection or a link from last night's, you see, last night's, whatever happened last night. You see? Ok, então para ele, de manhã cedo ele acorda e senta para tomar um café e ele esqueceu tudo, né? Então ela, com a atitude dela, colocou o copo e ele presta atenção no que ela fala para ver se há alguma conexão com o fato acontecido na noite anterior. And I can see that Flavia understands. She understands. Shuddha diz que a Flávia parece que entendeu. As sutilezas do comportamento em relação ao convívio. She says the subtle behavior within the relationship of the couple. So we will leave alone the subtle behavior, but the speech, because this whole column is on speech, you see, on words. A gente deixa essa sutileza de lado e vamos prestar atenção na fala, certo? Das palavras usadas, né? Como elas foram usadas. You see, and it says, while the gentleman has slept, you know, with sleep it's over, with her it continues even in the morning, you see. Com o marido, com o esposo, acabou, mas com ela continuou até no momento do café da manhã. And it's not just one night. For some people, it continues and continues and continues, you see. So months may pass, but because it has been imprinted in her heart, you see, inside her. So when the time comes, you see that linked speech will come out from the painful incident that happened in the past, you see. Então o Shuddha diz que às vezes passam meses e essa energia fica imprinted, marcada no coração e a descarga acontece, meses depois a mesma fala é repetida. You see, and this is something that used to happen before the Gnan Vidhi. Now, after the Gnan Vidhi, if it happens, you will be aware of it. You see, you will be aware of it. Então, isso é fato que acontecia antes do Gnan Vidhi. Agora, se acontecer, você vai estar consciente deste fato. And it represents a kashai. It represents subtle anger inside, you see. It is that anger, what do you call this? The gunpowder of the anger is still inside, you see. Ele diz que representa kashai da raiva, né? Essa pólvora da raiva ainda está contida dentro. You see. And this is very beautiful, your translation here in the Navakalam, Amapura dentro de mim. Oh, my Lord, you see, my Lord inside. Ele fala que ele faz o comentário dessa meu Senhor interno, né? Amapura dentro de mim. Dentro de mim, you know. Oh, my Lord inside, in other words. Meu Senhor interno. Because this is the subtle mistake. You see, this is a very painful thing. You see, painful because it carries on. It was a simple matter, you know. It was a simple verbal fight. It was not a serious fight. It's just verbals. You see. Ego fight, and there is no reason that it should continue the whole night, you see. Sim, yes. Ele diz que é erro sutil, né, e que realmente é fato doloroso, né, e devido à luta do ego, dos ego. Yeah,
it shows a very sensitive ego. It shows an ego that carries, carries with it in its back pocket, fills up its pockets with minor insults, simple words. It, if they're not pleasant, it puts it in the pocket and says, okay, all right, I'm going to use it. I'm going to get back to you. You see? Então, é um ego sensível, é um ego que carrega no bolso insultos pequenos e também diz, a noite inteira eu vou ficar em cima disso, eu vou carregar isso comigo e sentir essa raiva. Yeah, so, and we, through the grace of our Gnani Purush Dadashri, through his grace, we have become free from it. We are absolutely, we have been separated from it completely. You see, it is inside the non-self complex. You see, it is not in us. Então, de acordo com as bênçãos do Gnani Purush, esta energia está dentro do complexo do não ser, não está dentro de nós. Yeah, it is in the body complex. You see, it is está no complexo do corpo. And where did it come from, Flavia? Where did it come from? De onde ele veio, Flávia? Where did it come from? Ele está perguntando assim, de onde que vem esse... She asked where she's asking. I don't think she's understanding the question. Did it drop out of the sky? This linked kind of speech. Shuddha pergunta se essa conexão caiu do céu ou da onde veio, da onde você acha que veio? Eu acho que pode, assim, pelo Akram, acho que pode ser várias coisas, né? Ele falou da descarga, né? Que pode ser. Pode ser Deixa eu traduzir. Pode ser uma coisa. Aí você só traduz essas três, né? Descarga, né? O que mais que você ia dizer? Que ele mesmo falou, a descarga, né? Pode ser também algo que... Ixi, nossa. She says it could be, according to the Akram, could be a discharge, Shuddha. Well, yeah, right. No. What is algo que esteja se resolvendo, né? Something that's coming to a conclusion, Shuddha. Right. Algo também da própria personalidade da pessoa, também que está assim, o ego que já está muito grande também. Eu sinto assim, por mim, pela criação que eu tive religiosa, eu percebo mais pelo lado da personalidade, que o ego está grande. Mas eu também percebo isso que eu estou aprendendo aqui com vocês também. According to her education in religion, it's probably due to the ego that it has grown large. Yes, but what is her new knowledge? That's what I want to know. Yes, it is. Yeah. What is her new knowledge? Shuddha pergunta qual é o que você sabe desse novo conhecimento que você aprendeu do She's right. She's right that it's due to the big ego, but você está correta que vem do ego grande, mas de acordo com o que você aprendeu do Akram. Yes, but why the big ego? That's what I want to know. Por que o ego grande? O que contribuiu para o ego grande? Nossa, aí entra meio que nas Agnas, né? She says that goes to the Agna, Shuddha. Go to the Agna. No. Yeah, no? but yeah, Agna is to become free from it. But it happens. Why did it happen? That's what I want to know from you now. Por que aconteceu? Qual foi a causa? Por que aconteceu? Pode ser o Vyavastiti, é isso, não? Yeah. Yes, Vyavastiti. Yes. Okay, she's going to the Agnas directly. Ele disse que você foi às Agnas corretamente. The answer is simply it is inside the non-self complex, this
body complex, which you used to believe it's happening to me, but now you know that it is happening to Flavia, the non-self complex, you see, not you. A resposta é que isso não aconteceu com você, alma pura, aconteceu com o complexo do não ser, Flávia. Ah, tá. É o primeiro, né? O segundo, né? What did she say? She says the second. Second é o relativo, né? Que você quer dizer não ser. Yeah. She says yeah. Yes, and is it going to happen in future? Do you think this kind of thing will happen in future? Ele pergunta se este tipo de coisa vai acontecer ou pode acontecer no futuro, Flávia. Assim, essa interpretação minha, porque assim, hoje mesmo eu passei por uma situação assim, né? Que... Deixa eu traduzir para ele. Se vai acontecer no futuro, ela não teve clarificação. She didn't have a clarification to the. No, this linked speech, you see? Ele está falando que essa conexão de fala se pode acontecer no futuro. There is one thing called hurtful speech. That means you say something and it hurts. Direct result. And then there is this second part, which is called the link speech. In other words, it's not over, it carries on. You see? That's what. Yeah. O Shuddha diz que primeiro há a fala que magoa e há também um segundo tipo da fala que está conectada. Que é essa fala, segundo tipo da fala, né? Que continua, que goes on to the next day, right? To the next day. Continue with essa esposa continuar o próximo dia que ela botou o copo, mas depois que ela colocou o copo, ela ainda usou palavras para... She had the action, didn't say anything, but later on she started with the speech, heavy speech, right? Or whatever speech she had. Well, the links. I'm giving a simple example. This is a very simple example to understand this column number 5. One is straight result of hurtful speech, and and that is called Kathor Bhasha, and then comma Tantili Bhasha, which is speech that is hurtful through the night. Example, even a whole night, the link has been there. Even should I think that I understood that in Portuguese this hurtful speech é palavra áspera, e the second word is prejudicial, that que parece que é a fala da conexão. Palavra prejudicial, that prejudicial, that's prejudice. Right. Because those are the two words. Those are the two words. So it's correct. Prejudicial. So you understand. That causes damage to the person. The link has been there. It's prejudice. So every time, it's not over. Diz que essa conexão it was present before, right? Could be present before. Obviously, because of what happened the night before. You see, that it happened the night before, and then next morning, she says something, and the way she says it, the way she says it is the fight from last night is still there. That's all. Em resumo, o Shuddha está dizendo que a briga de manhã cedo no café foi devido ao anterior, que os sentimentos ainda estavam presentes lá. Então, esse que ele fala que é a conexão. Então, primeiro é a palavra áspera, depois são as palavras prejudiciais que continuaram. Right? You understand? So now the question is, you have recited this column number 5, and we're taking Flavia, but it applies to all of us. You see, it applies to all of us. We're just taking an example of Flavia, Yes. And then Shuddha said that Flavia recitou a coluna 5, mas na realidade isso aplica a todos nós presentes aqui também.
Right. And so now the question to you, a questão Flávia, agora é, Flávia, is it going to happen again? Se isso vai acontecer outra vez. Is it going to happen to Flávia again? Put yourself. Can such a thing happen to you again? Isso pode acontecer com Flávia outra vez. Excuse me. Let me just mute one person here. Eu acho que não é pergunta. Just a minute. Just a minute, Flávia. I just want to mute everyone because they were trying to get some. And then let's go back. Now, Tony, you can unmute yourself, and Flávia, you can unmute. Não é uma pergunta fácil. Assim, dentro do que foi da bênção, da nossa bênção, isso a gente vai estar consciente de quando isso está acontecendo. She says that according to the Akram, we're going to be conscious about what's happening, Shuddha. What do you mean by conscious? She's going to know what's happening. Yes. She says, first she said it's not an easy question, then she made the comment. According to what she learned in the Akram. Yes. It's going to, and the answer simply is, it is going to happen because none of us know what is filled in our bag called this body from past life. We don't know what's inside. O Shuddha diz que vai acontecer porque nós não sabemos o que está nesse compartimento do corpo da vida passada. It may happen after 15 years of attending satsang in Akram Vignan. It can, we don't know. Yes, you can't say, we do not have control over what this body does, what this body speaks, or what this body thinks. Então, pode acontecer 15 anos depois, você estando num satsang, porque nós não temos controle do que esse corpo fala e o que essa mente pensa. Yes, and that is why we need the Navakalams. E isso é porque nós necessitamos os 9 columns. Because it may come out, and then, but inside you're asking, oh my Lord, please, I don't want this to happen. I don't want this to happen. Porque isso pode acontecer, então você vai dentro e fala, meu Senhor, eu não quero que isto aconteça. You see, it will happen to you. It can happen to me. It happens to all of us. Even after being in Akram Vignan for many years, it will happen. You see? Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, e mesmo você estando no Akram por tantos anos, pode acontecer. So this, you used the word discharge. You see, you used the word discharge. Ele diz que você usou a palavra descarga. And you also use the word consciousness, awareness of the discharge. There are two. Discharge continues from morning till evening and 24 hours a day. But the awareness of the discharge is very important. Shuddha diz que a descarga acontece 24 horas no dia, mas estar consciente dessa descarga é muito importante. And so, shall we ask you one more question, or do you want me to go to somebody else, Anna Flávia? Shuddha pergunta se podemos perguntar a você mais uma questão ou perguntar a outra pessoa, Flávia. Pode perguntar. Se eu não souber, não tem problema. She says that you can ask her, but if she doesn't know. Yeah, right. No, this is fine. This form of questioning only improves, opens up, gives clarity to our
ourselves, our own light inside. Ele falou que esse tipo o que a gente está fazendo simplesmente abre uma claridade muito grande em nós, o Shuddha diz. This is very beautiful columns, you see. As novas columns são muito bonitas. Eu gosto muito também. She says she likes a lot, Shuddha. Yes, we all love it. The more we understand these columns, you see, it is almost as if we have, our work is done. You know, all of us, our work is done, you know. Our work, you know, and yet there is this awareness because our work is done, we are aware of all the violence, all kinds of violence that is around us. Então, o Shuddha diz que é como se o nosso trabalho foi feito. Então, por causa que esse trabalho foi feito, nós somos muito cientes da violência que está em torno de nós. You know, open violence and then very subtle violence, you see. A violência que você encontra aberta ou a violência sutil. You see, and we were not aware of all of this. Yes, we were aware of open violence before the Gnan Vidhi, but after the awakening and the awareness, the new awareness, we have become much more we have become aware of much more, you see, than just the outward violence, you know. Então, o Shuddha, comentário dele é que nós, antes de receber o Gnan Vidhi, a gente sabia dessa violência aberta. Depois que recebemos o Gnan Vidhi, parece que nós ficamos mais cientes dessas sutilezas que envolvem a violência. And that kind, you know, and that tells us a lot about our own separation from the world of violence, you see, you know, the subtle world and the overt world. We are separate from this, you see. Então, isso nos diz da nossa separação com relação a esta violência, né? Tanto da violência aberta como a violência sutil. Nós temos mais conscientes dela. And why so? Then the answer is that the Amapura, the pure soul by nature, is absolutely blissful. There is not a subatomic particle of violence in it. Violence cannot exist anywhere near the Amapura, you know. Então, o Shuddha diz que por quê? Porque a alma pura é bem-aventurança somente e não há nenhuma partícula subatômica em torno da alma pura. Berna Parisotto, my dear. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Berna. Just say something. You're not muted. Go ahead, Berna. Say something so we know we can connect you on a sound. O Shuddha diz para você falar, Berna, se você puder conectar, tirar do mudo. Sim, posso. Right. Yes, Shuddhatma Bhagavan. Tell me what was going on inside you, and you're with us for a long time. So tell me what's going on inside you. O Shuddha diz, Berna, você tem estado conosco por algum tempo, então nos diga o que passa internamente com você. O que passa internamente comigo é que eu estou sentindo muita tranquilidade. She's feeling a lot of peace, Shuddha. It is, yes, day by day, right? Every day it continues to grow, right, Berna? O Shuddha diz
dia após dia, continua a crescer. Certo, Berna? Berna, does the link speech ever come out from Berna? The link speech. E o Shuddha pergunta se essa fala de conexão alguma vez surge em Berna. Ainda surge, né? Eu acredito que em forma de descarga daí, né? She says, yes, I think so, in form of discharge. And then what do you do after that, after it comes out? And Shuddha says, o que você faz, Berna, quando essa fala de conexão surge? Na verdade, em seguida eu já me dou conta, né? Eu tenho consciência que está acontecendo isso e eu faço praticramã para a pessoa que de repente eu estou sentindo né, algum sentimento, alguma coisa. She's aware of it, then she immediately does pratikaman towards the person who she... Muito bom, falou muito yes, bonito. Right. Yes, this is so beautiful. This is the beauty of Dada. Yeah, Dada within each one of us. Shuddha says that, speaking in English, o Shuddha diz que essa é a beleza de Dada internamente dentro de nós. Okay, just if anybody else wants to say anything, they're most welcome. Otherwise, we are going to go into now further satsang with Dada. Se alguém quer fazer algum comentário ou falar alguma coisa, se não, vamos para o satsang. Eu tenho já, eu vou aproveitar, Tony, fazer uma pergunta. Berna wants to ask a question, Shuddha. Yes, Berna. No livro, né, de Simandhar Swami, tem um parágrafozinho que o título é Depois do Gnan se nasce Mahavide. She says the book about Simandhar Swami, there is tem título, Shuddha, Berna, qual foi? Tem título depois do Gnan se nasce Mahavide. Ok, after the Gnan, se nasce, como você traduz isso, Berna? Não estou entendendo. Assim, ó, depois do Gnan, depois de receber o conhecimento. Ok, after you receive the Gnan, ok. Se nasce em Mahavide. Se a pessoa nasce em Mahavide. Yes, I know. Mas a pergunta ela é um pouco mais assim, Tony. Esse é só o título. This is only the title, Shuddha. I don't know if you are aware of this. I know. Okay, Shuddha, okay. I know what she's saying. Okay, Shuddha diz que entende o que você está dizendo. Yeah, this is very beautiful. You have caught exactly a very important part in the book. Yes. Ele falou que você conseguiu chegar numa parte muito importante neste livro, Berna. And this is Dada Shri has said, our Gnani Purush Dada Shri has said. Gnani Purush Dada Shri diz that after the Gnan Vidi, the one who gets the awareness of the Amapura, you see, the one who gets the awareness of the Amapura, and the one whose awareness sets. To set means then it does not go away, you see, to set, of the Amapura. Such a person, that soul cannot remain on this earth anymore. Automatically that soul gets pulled to Mahavide Kshetra, to the place where the Lord lives. Yes. Okay. I'm going to translate Shuddha. Then Shuddha falou que você, então, depois do Gnan dividir, você recebe essa consciência da alma pura. Não só recebe a consciência da alma pura, mas essa consciência está como firmada. Então, aí, com essas qualidades, você não permanece nessa terra. Você vai para Mahavide Kshetra.
you go to Mahavira Kshetra. Yeah, that soul will be automatically. Essa alma automaticamente vai para. Be pulled to Mahavira Kshetra. É como se fosse conduzida a Mahavira Kshetra. That is, this is so beautiful. Focus on that sentence only. You know, that is so very beautiful. Ele diz para você, foque nessa sentença simplesmente. Isso é muito importante. Yeah. In other words, that soul. Esta alma. And we are all almas in this satsang, you see, you know. And us, somente almas. Before nesse satsang. Before the Gnanvidhi, we used to believe I am this body, you see, but no longer. We are not this bodies. We are the almas, the pure souls. Antes do Gnan, a gente acreditava que nós éramos o corpo que somos, e não, agora sabemos que somos almas puras. Regardless of the body account, regardless of the nature of the discharge. Apesar da conta do corpo, apesar da natureza da descarga. The laksha, it's called the laksha. Laksha means the awareness, you see. Laksha, ele falou essa palavra, essa é a consciência, né? A consciência do despertar. Yeah, it is, you know, our laksha. Laksha means the laksha of the self means the awareness of the self, you know, awareness of the Amapura, right? I mean, we, you know, this is what's going on in Bernadette and in all of us, awareness of the Amapura, who I really am, you know. Então, ele diz que essa laksha of the self, laksha quer dizer do ser, quer dizer, eu sou Amapura. Yeah, that awareness itself is such that you cannot remain on this earth anymore. That awareness will automatically pull us to Mahavira Kshetra, to where the Lord is. You see. Então, ele diz que essa consciência tal que automaticamente ela como puxada ou levada a Mahavira Kshetra. That awareness is the most critical thing and it's not just the awareness that we have received in the Gnanvidhi, we received conviction, 100% conviction, Swamapura, awareness. You know, when you look at each other, you see the soul in the other person, and this is based on experience. You see, so it's three things we have received in the Gnanvidhi. You know. Então nós recebemos três coisas no Gnanvidhi. Primeiro é 100% a convicção que você é uma pura. E você também tem a consciência e você vê a alma pura, por exemplo, aqui presente. E a terceira coisa é a experiência da alma pura. You see, so this awareness we need to focus on this awareness, you see, and that awareness increases with the application of the agnas. You see, this is relative, this is Anna, this is Flavia, by relative, it's all relative. Also Amapura, you know, Vyavasthit is discharging everything of Anna, you see, and that itself, that awareness will pull you. You don't have to do anything. It will take you to the Lord. It will take you to the Lord. It will take you to the Lord. Então, ele falou que essa consciência é muito importante e a consciência também surge também e permanece com a aplicação das cinco agnas, das agnas. E, por exemplo, ela falou no relativo, essa é a Flávia, mas a consciência que ela é uma pura. E você, relativamente, não precisa fazer mais nada.
Yeah, and this is not words of Shuddha, these are words of Dada, and it is, and Berna caught that. I think that's what she caught, right, Bernard? Berna, foi isso que o Shuddha falou que você teve a impressão, certo, Berna? When yes, she said yes, Shuddha. When Shuddha read that, when he read that, he was so happy. It's so absolutely coming from Dada. That's it, and Shuddha falou que essas são palavras do Dada, e o Shuddha também, quando ele teve essa realização, ele foi muito importante para ele. You don't have to, you see, if there is not that awareness, if in the absence of that awareness is all, oh, when will I go to the Lord? When will I finish all this karma? Wow, I have sinned. I have done so many bad things in life. Forget it. You have been lifted up from that into the self. Então, o Shuddha diz que sem esta consciência, você fica perguntando a você, meu Deus, quando que eu vou chegar a esse estado? Eu fiz tantas coisas erradas, né? Sem essa consciência que ele acabou de demonstrar, de falar. Tanto é, Tony, assim, ó, que a primeira vez que eu li o livro, eu não prestei atenção nesse parágrafo. Na terceira vez que eu li, que eu estou lendo o livro, é que eu me fixei que eu entendi melhor esse parágrafo. Yeah, she says that the first time she read this paragraph, she did not catch, but the third time she read, she really immersed on it. Yes, it's right there. It is so beautiful because the awareness that awareness is at 15%, but it increases every time you settle a file with equanimity. Every time you say Vyavasthit did it, nobody else did it, it's Vyavasthit. Or every time you see the relative and the real, yes, it's there. That awareness is there. It is due to the awareness that you're able to apply the agnas, you see. Então, é através dessa consciência que você aplica as agnas, e cada vez que você resolve um arquivo com a comunidade, essa consciência aumenta, e também quando você tem a realização do que aconteceu não foi devido ao Vyavasthit e não ao fazedor. Você aumenta essa consciência. Yeah, it is due to this awareness that we are in this agna. When you and I speak about the Amapura, when we say, oh, my Lord inside me, you see, it is not Josi or Berna that is speaking. It is the awareness that is speaking. Oh, my Lord inside me. Don't let it is a different awareness. It is not the old awareness of Berna or Santana or Josie, Então ele falou que essa consciência está em nossa parte interna, dentro de nós, neste Senhor que está presente internamente em todos nós. Yeah, it is, you see, when we talk about agnas, it's really awareness, is it not? I mean, if you're in awareness, you're in agna. Shuddha disse que quando falamos de agnas, nós estamos falando desta consciência. When you, before you were married, before marriage, you were dreaming about marrying somebody that you love or like, and then the marriage ceremony happens, and then then after the marriage ceremony is over and the honeymoon is over, etc., you don't
you don't have to keep on saying, oh, I'm married, I'm married, I'm married, It's automatic inside you that you're married, Então, o Shuddha diz que antes de você casar, certo? Você fica sonhando, né, em casar. Então, o casamento surgiu. Aí, depois do casamento, a lua de mel passou e você não necessita dizer eu estou casado, eu sou casado, eu sou casado. In the same way, now, we got the final priest. I know you get married in Brazil, you need a priest, right? I mean, you need somebody from the church, right? To do the ceremony. Então, ele falou que nós conseguimos agora o Senhor, né? E no Brasil, por exemplo, quando você casa, casa e o padre está presente, né? Para fazer a cerimônia do matrimônio. Yeah, so we got the final priest who got us married to our Lord, you see this. Então nós conseguimos o padre final, o Senhor final que nos casou com este Senhor. Ao Senhor. Yeah, and no more, it's over. The final wedding has happened. That's the wedding with the self. The soul, you see, you're wedded. It's done. It's over. Então, o casamento final aconteceu e o casamento que aconteceu com o ser. E pronto, chegamos lá. Yeah, it's happened. It's over. It's done. Yeah, aconteceu, foi feito. Beautiful. Okay, let's take a break, 5 minutes, and then we will return. Vamos agora ter intervalo. 5 minutes, should? Yes, 5 minutes. 5 minutos e a gente volta. Yeah. Berna, que livro você estava se referindo? Eu perdi um pedaço da... Eu saí bem na hora aqui. Do Shri Simandhar Swami. Como? Simandhar Swami. Ah, sim, Shri Simandhar Swami. É um livrinho, aquele que tem ele na capa, né? Eu acho que eu li também. Eu li também. É difícil, né? É isso mesmo. Eu li. Tem que ler mais de uma vez mesmo, né? Tem muitas perguntas. Mas ele é muito profundo, a gente, né? Mas é muito bom. Mas eu acho que a gente vai tendo filtros cada vez, né? Conforme tu vai tendo entendimento, você vai entendendo mais. É verdade. Importante é ler, né? Berna. Oi. Perguntar também para você. O que você entendeu do que ele falou? Me contem. Daquilo que... em resumo, ele falou que se a gente se mantém nas 5 agnas, né, maior tempo, nós vamos para Mahavide, que é onde está Simandhar Swami. Que é onde, né, no planeta, onde está o Simandhar Swami, que a gente tem a liberação e vai para lá, que é o plano, que é na verdade, né, o celestial. Acaba sendo aquilo que eles falaram, que a nossa garantia real de estarmos chegando na libertação real da alma é estar nas 5 agnas. Então, continua com a mesma coisa, é isso? Sim, continua a gente se manter nas 5 agnas. Se você conseguir permanecer 70% do tempo nas 5 agnas, já vai para Maravinda. O Dada garante que você vai a Maravinda Kshetra, que é a próxima parada dos Mahatmas. Isso que eu entendi desse livro é que ele faz o trabalho final para nós da libertação da alma. Não é isso que você entendeu também? Sim, Simandhar Swami, sim. É a Simandhar Swami. Eles estamos preparados pelo Dada e por todo esse processo nosso que nós estamos passando. E quando a gente chegar lá, ele vai fazer o último processo, que é aquele da nossa libertação da alma, não é isso? Na verdade, diz aqui no livro que você chega lá e você vai ter o darshan desse Simandhar Swami, né? E daí você vai ter a liberação final.
Na verdade, é isso. Falar Gujarati, tem muita coisa ainda eu não fixei, porque eu não estudei nada de Gujarati. E, então, o darshan realmente esse processo que ele faz de nos fazer a libertação final, é isso? É isso? É isso, sim, e através né, a conexão que a gente tiver com ele, nós vamos para a liberação final. Que maravilhoso, né? É. Ele perguntou para você, porque ele sabe que você já está num processo mais elevado, né, Berna? Então, não é elevado, eu diria assim, é mais, eu estou há 5 anos, né? A Cristina está há 5 anos aqui também, então a gente vai... É o tempo, né? Nossa, eu tenho só 1 ano e eu me sinto já muito feliz, sabe, Berna? Eu me sinto assim, de uma forma que eu não tenho medo de nada. Eu não tenho... Olha, eu fiquei viúva, eu moro numa chácara, eu poderia ter medo de morar aqui, né? Eu não tenho. Eu me sinto bem. Tudo que eu faço dá certo, porque o que não dá certo, eu já sei qual é o processo que eu tenho que fazer, eu já sei a hora que eu preciso do Praticamã, a hora que eu preciso de ter uma palavra querida, amiga, gentil com as pessoas. Então, tudo está assim, concorrendo de uma forma tão tranquila. E eu estou agora tentando levar as pessoas para esse conhecimento. Não sei se é esse o trabalho de vocês também. Levar a pessoa. A gente, na verdade, nós somos instrumentos. Todos os Mahatmas são instrumentos para levar, né, para mostrar o caminho da liberação para outras pessoas, da autorrealização. E agora, como agora já agora daqui 1 mês, né? Eu tenho algumas pessoas que já estão todas encaminhadas para ir. Mas eu tenho algumas que não sabem mexer nada com internet. Então, eu tenho que trazê-las aqui em casa para ensinar, para quando chegar o dia... Tenho 2 que vêm aqui em casa no dia fazer, porque elas têm medo de fazer sozinha e se perder. Então, eu tenho 3 netos que moram comigo e 2 meninas que vão me ajudar nesse processo, sabe? De trazer. Está fazendo seva, né, Cris? Ela já está fazendo seva. Olha, uma boa seva. Uma boa seva. Tendo isso. Daí, então, o que eu faço? Eu pego assim, não, venham tomar um café aqui e tal, elas vêm aqui em casa, daí a gente vai preparando, vai mostrando, e tem algumas com muita dificuldade. Então, eu tenho 6 ou 7 que vão fazer agora, sabe? Que legal. Maravilha. Maravilhoso. Mas obrigada pela ajuda, obrigada pelas respostas. É muito bom. Na verdade, a gente não tem respostas, né, Cris? A gente tem a opinião da gente, né? As respostas que dá é Gnani, Shuddha. Mas quando você está num processo assim parecido com o da gente, a gente vê, não, eu estou no caminho correto, é isso mesmo, eu estou fazendo certo, é por aí que eu tenho que ir, né? E é dessa forma que eu me sinto, sabe? Que bom.
Okay, we're back, Tony. Estamos de volta, então. All right, so shall we proceed with the... Continuamos, então. Eu posso fazer uma pergunta, Tony? Pergunta Sim. se vai dar tempo. Margarida, há uma pergunta, Shuda. All right, Margarida. Question. Question from Margarida. Yes. Uma pergunta que Berna falou, aqui na invocação aos seres celestiais, esses seres, 330 milhões de seres, são essa consciência todos dessa alma pura, ou esses seres já são permanentes, esses 330 milhões? According to the question that Berna asked, she's reading from the book about millions of celestial beings. Você está lendo de uma página do livro, Berna? Margarida? É que tem no Charamidi, que é invocação de seres celestiais. The invocation of celestial beings in the song, Charamidi. in the song. Yes. Devone Ahwahan. Yes. Segundo parágrafo. The second paragraph, Shuda. Second stanza, in the song. What? Você pode repetir? Is this a song, right? É uma canção que ele diz. Ele está perguntando se é uma canção, Margarida, Is this a song? Yeah. Is this uma invocação, que está aqui no Charamidi, né? Qual é a página? Os seres celestiais divinos. Qual é a página? É a página, no meu tem a página 37. Page 37. Todos Charamidi, todos estão, né? Is this, what is the heading? What's the title? Qual é o cabeçalho? Ele pergunta. Devonei, invocação aos seres celestiais. Devonei Avahana. Devonei Avahana. Yeah, Devone Ahwan. Yes, it's what we sing in the Gnanvidis, you know. É o que cantamos no Gnanvidis, ele diz. Yeah, these are the two songs that are sung in the Gnanvidi, in the big Gnanvidi. I don't know whether they do it here in the online Gnanvidi, huh? Yes. Invocation of the celestial beings. Yes. And it is Tetris Koti Devi Devta, the third line, right? A terceira linha, o ser puro imissível. Especificamente, qual é a sua pergunta, Margarida? I asked her what's her question. A pergunta é se todos que atingem a alma pura, que esses 330 milhões já foram esse Mahatma, ou se é a coletivo dessa alma pura que soma tudo isso. Asking if this 330 millions, if it's the collective of the alma pure souls, children. All realms of existence, wherever they are, you see, all souls. Todas as almas, o Shuddha diz, aonde eles estão. They all have Amapuras, but these 333 million people, million souls, celestial beings, Tetris, and the line is Tetris Koti Devi Devata Shanti Kaje Avjo. That line, right? Essa linha que ele diz. Ele está perguntando se essa linha, Margarida, certo? Essa linha, Yeah. And that one, these are the 300. There's 330 million celestial beings. You see, seres celestiais, 330 milhões. And we are saying in the Gnanvidi, we are inviting them to come for this
very blissful, blissful ceremony, bliss inside and peace outside, you see. So Então, let there be peace outside, the relative, and bliss inside. Então, nós convidamos, durante a cerimônia do Gnanavidi, esses seres celestiais são convidados para essa cerimônia e de bliss inside of the Ama, of the pure soul, bem-aventurança interna da alma pura. And then outside environment, of the relative environment, there is peace. You see? É paz no relativo, do lado de fora. Yeah, but the lines of they say just we want an environment of peace here, peace. Então, esse é que o desejo é que haja ambiente de paz. Yeah, now, you know, these souls in the celestial realm, all of them are not enlightened. You see, a few, you know, there are certain categories of the celestial beings. Some are enlightened, like they have the knowledge of the self. Most of them are still waiting so that they can come back to the human life and then meet a Gnani who will enlighten them, you know. O Shuddha diz que todas essas almas que estão nesse âmbito, né, celestial, nem todos eles são iluminados. Alguns têm que retornar à Terra para estar diante de um Gnani para que eles possam voltar. Yeah. So they are present in the Gnanavidi. You know, we are inviting all of them. But you know, they have subtle bodies. They do not have physical bodies like yours and mine, Margarita. They can be anywhere at any time, just naturally. Please just let me translate, otherwise I will get lost. Yeah. Então, esses seres celestiais estão presentes durante a cerimônia e eles, o corpo desses seres são sutis, eles não têm corpo como o nosso. And they're being invited to the Gnanavidi because never before Samaik is going to happen of the pure soul. Samaik, this Gnanavidi, other name for the Gnanavidi is the Samaik of the pure soul, you see. O outro nome para o Gnanavidi é Samaik, or alma pura. And it is going to be performed by the Gnani Purush, you see. É conduzido pelo Gnani Purush. Yeah, and that Gnani Purush has Samaik of the Shuddhatmani Gnani Apurva Lavsha. This Gnani Purush has never ever existed in this world before, you see. This one for the first time came, and that is why, you know, this is why it's such a special Gnanavidi, you know. Então, esse Gnani Purusha que veio nessa existência, ele não existia antes, ele veio presente presente nesse Gnanavidi. Yeah, a tremendous amount of, you know, unbelievable amount of obstructive karma that obstruct you have to be removed before a person can even be in the Gnanavidi, you see. Muita karma forte que está obstruindo a pessoa deve ser removida antes que a pessoa tome o Gnanavidi. Yeah, one's own intellect, the human being's intellect, is the biggest obstruction, you see. O intelecto do ser humano é a grande obstrução. Yeah, you know, so many things can come in the way, you see. And muitas coisas podem surgirem neste intermédio. Yeah, and so this Devi and Devata, there's male and female celestial beings, you see. Existem seres celestiais, male and female, homens e mulheres. And they are, you know, they are not only in this particular
language and religion, you also have heard of angels and, you know, all of those, you know, so it exists in all different different religious books and thought, you know, people talk about angels, you see. Então, o Shuddha faz uma analogia como se fosse uns seres angélicos, né, que existem, né, nas religiões. For us, it is important to remember. For us, it is important to remember that they cannot, they are in one of these form, you know, the celestial beings are up there, but they cannot attain liberation. Liberation is only in the human form, you see, to come in the human form, you know. Então, ele diz que os seres celestiais estão presentes, ele botou esse sinal, mas a libertação simplesmente pode ser obtida na forma humana. Yeah, you know, if a human being has done amazing good things in this life for other human beings, then that soul goes higher into the celestial realm, you know, where all the pleasures are instantly available. You don't have to work for it, you see. You don't have to, you just think of it and the pleasure is there for you. Então, ele diz que se ser humano tem boas ações com relação a outros seres humanos, então isso parece que essa parte celestial realmente invoca esse ser humano. Então, como as coisas boas automaticamente ocorrem a você. So, it's a very beautiful start. You know, it's in the traditional, in the regular Gnanvidis, we are all familiar that we sing two songs. You know, we sing this one, Devone Avahana, on page 37, at least in my Charan Vedi, and then the song before that on page 35 called Sarvasva Amaru Arpancha, you see. Ele diz que no Gnanvidi são duas canções, são a Devone Avahana e na outra página 35, Sarvanas Amaru Arpancha. Yeah. And Santana, please send these two songs to our dear Isabel, you know, so she can study them, because even if they don't sing it, she can be ready for it. It's very beautiful. That's okay, Shuddha. Yeah. Shuddha pediu a Santana. Shuddha pediu a Santana para enviar essas duas canções a Isabel. Yeah, and any others who are new ones who might be here, I'm not sure. Também aos novos que estão presentes aqui, aos buscadores. Yeah, all right. So Margarita, where are you, my dear? Margarita, you understand this? You understand this question? Yeah, these are all celestial beings. Well, you know, what can we say? You know, we just we do namaskars to them in the namaskar vidhi. You know, we do in the regular namaskar vidhi. We already it is part of our namaskar vidhi. Dada has taught us to pay our respects to them. You know. Então nós pagamos os nossos respeitos aos seres celestiais quando fazemos o namaskar vidhi. Yeah, because they, you know, by giving our respects to them, they are pleased, so they will help Margarita if there is any obstruction on her path, you see. Então, com essa ação, esses seres celestiais ajudam a Margarida nas obstruções em seu caminho, Margarida. Yeah, you know. Because they love anybody who is going to the Lord, you know, to the Tirthankars, you know, they love anybody who is who wants to help others also, you know,
And the final helping is to help that person realize, who am I? That is nothing higher than that, nothing higher than that. Então, esses seres celestiais têm uma apreciação por esses seres humanos que vão com direção ao Senhor e também com a questão dos os seres humanos que têm a procura de who am I? Quem sou eu? Who am I? Am I, conhecer quem sou eu. Otherwise it is nothing but just going round and round and round. Então, yes. De outra maneira, Shuddha então diz que outro caminho é ficar no circo, né? Go, a procura, que parece que é o símbolo que... In different bodies, we don't know, it will be human body, again, it might be another... Em outras formas de corpo, não sabemos se é na forma de corpo humano ou em outra forma. Okay, all right, so shall we proceed, Tony? Shuddha pergunta se podemos continuar. With Flawless Vision, Shuddha. Let us continue. Só depoimento rápido de Sarvana, para mim é um dos poemas belíssimos. Para mim, quando diz eu rendo tudo, eu me entrego tudo ao... É das coisas mais sublimes que eu vi aqui dentro desse... Margarida shares that this song, Sarvana Amaru, one of the highest things that she encountered in this book. Yes. It, in fact, it is so beautiful. Sarvasva Amaru Arpancha, you say. Just the song itself, a few lines and you're done, because, it is in discharge. Things tend to stick to us, you see. When life is discharging from morning till evening, something sticks to us. And this Sarvasva Amaru Arpancha, oh my Lord, I surrender. This is so beautiful. So beautiful. Shuddha diz que em descarga as coisas tendem a se pegar a nós, então esta canção parece que tem uma ação muito importante. Yeah, the Gnanavidi begins with that song, you see. O Gnanavidi inicia com esta canção. É muito forte para mim. Vem do fundo. Eu sinto uma força, eu sinto uma coisa muito forte nesse poema. Margarida says that she feels something strong within her. Yeah. It is very, very powerful, because people get tired of just speaking and simple words and intellect and explanations and questions, and when the song starts, it's all over. You see, it's time to move on to the field and the location of bliss of self. Então ele diz que com essas dificuldades que temos de pensamentos e do dia a dia, do intelecto e tudo, então aí quando com esta canção toca, parece que tudo clareia. Verdade. Yeah, right. And the words are and the words written by the another Mahatma called Kaviraj. Essas palavras foram escritas por outro Mahatma chamado Kaviraj. Yeah, these are words written by him and sung by him. It was composed. The whole melody was composed by him. A melodia e a letra foi composta por Kaviraj. Yeah, so we apart from Dada, we get this golden, phenomenally beautiful Mahatmas as part of our family. Então, como parte de Dada, nós ganhamos estes Mahatmas que nos dão estes presentes. Yeah, this is just natural. This is a natural gift, you see. It just happened that
he was there with Dada and his, from the very beginning, when, you know, from 1964, 65, you know. Então, é presente natural que foi dado a Kaviraj, que esteve com Dada por muito tempo, e isso aconteceu desde 1964, 1975. And he left his body only in this beginning of this year only. You know, we were all there in India at that time. You know, many of us were there Então, o Kaviraj fez a passagem dele, deixou o corpo dele em todos, muitos Mahatmas estavam presentes em Índia agora no começo do ano. And you know, even the Dada Bhagwan Simji Jikar Horline sir came out through his medium and has now become world famous. Just a simple line and E essa linha que Dada Bhagwan Nathan Jai Jekar também foi produto de Kaviraj, essa simples linha também, que hoje é o que sabemos. Yeah, so let us now, I'm going to share the screen so we can go to the flawless vision thing, part of it. Então, o Shuddha vai dividir com a gente duas linhas para que possamos ir para a visão. And you're free to interrupt us. Vocês, visão impecável, vocês são, por favor, se tem questões, pode interromper. Yeah, you're free to interrupt us so that, you know, because we are just all in this together, studying this with Dada. Yeah, porque nós estamos juntos aqui estudando isto com Dada. So we enter the 134th session of the Flawless Vision today. Então, essa sessão, 134ª sessão. Yeah, and I'm sharing this link with you. Ele vai dividir o link, a conexão. And the heading, and now let me share the screen with you. Vai dividir a tela agora. Share screen, and there we are. And we are on page 138, and this is the heading, you know, can you see? Página 138, este é o cabeçalho. And Dada Shri begins here when he said, this is the thermometer of Gnan. E o Dada inicia dizendo, este é o termômetro do Gnan. And if you want to, and it is saying, if you want to know what this worldly life is, in the final analysis, I will tell you that everyone in this world, including the animals, are flawless. So from this statement, you will have to solve all equations. E Dada diz, se você quer saber o que esta vida terrena é, em última análise, vou dizer que todos nesse mundo, incluindo os animais, são impecáveis. Assim, a partir dessa declaração, você terá que resolver todas as equações. And the conclusion is that this entire world is in reality is flawless. Every living being is flawless. They appear to you at fault because of your ignorance. So now you know how wrong you have been. A conclusão é que nesse mundo inteiro, na realidade, é impecável. Todo ser vivo é impecável. Eles aparecem para você como defeituosos por causa de sua ignorância. Então agora você sabe o quão errado você tem sido. And the questioner admits very much Dada, and the Dada Shri says, you will start seeing the world as flawless, even when the person who picks your pocket appears
to you as being flawless. When even you will start seeing the world as flawless when even should not be there. When the person who picks your pocket appears to you as being flawless, when that happens, you can be assured that you have come to the exact understanding. Então, o interlocutor responde muito e o Dada Shri diz, você vai começar a ver o mundo como impecável. Quando a pessoa que rouba do seu bolso vai aparecer impecável para você. Quando isso acontece, você pode ter certeza de que você veio para a compreensão exata. Now come to a single answer. Come to a single answer. We move to the next heading. Come to a single final answer. Sim, no próximo cabeçalho, venha para uma única resposta. In mathematics, the teacher may ask you to work backwards, using the answer to solve your problem. In the same way, I am telling you to assume or believe just one thing, and that is, no one in this world is at fault, and that the entire world is flawless. With this assumption, the answer will come. Do you see faults in people? O Dada diz, em matemática, o professor pode pedir-lhe para trabalhar de uma maneira retrógrada, usando a resposta para resolver o seu problema. Da mesma maneira, eu estou dizendo a vocês para assumir ou acreditar apenas em uma coisa, que é ninguém neste mundo tem falha. O mundo inteiro é impecável. Como com este pressuposto a resposta virá, você vê faltas em pessoas? Questioner, if I look for them, I can. And the other she says, in reality, there are no faults. The fact that you see faults is because of your misunderstanding. It is your lack of understanding that makes you see even the slightest fault in others. O interlocutor diz, se eu olhar para elas, eu posso. Dada Shri, na realidade, não existem falhas. O fato de você ver falhas é por causa de seu mal entendido. É a sua falta de compreensão que faz que você vê até mesmo a menor culpa nos outros. If you accept that if you accept the fact that no one in this world is at fault, then you will have answers to all your problems. What a magnificent sentence. Let me repeat that. If you accept the fact that no one in this world is at fault, then you will have answers to all your problems. No one is at fault in this world, and you remain bound because of your own faults. If anyone hurts you or insults you, you alone are at fault and not the other person. Então, Shuddha acentua essa frase de Dada que é muito importante. Se você aceitar o fato de que ninguém neste mundo tem culpa, então você terá resposta para todos os seus problemas. Ninguém está em falta neste mundo e você continuará vinculado por causa de suas próprias faltas. Se alguém te machuca ou insulta você, só você está em falta e não a outra pessoa. Now here on the top, this particular part, this first paragraph here about the mathematics and the teacher has been slightly paraphrased, and I'm going to give the Gujarati translation again to you so that it will make more sense. You know, the other she says that when you're studying mathematics in school, doesn't the teacher
it says, doesn't it tell you, if nothing works, always suppose that the other side of the equation is 100. You see? O Shuddha está fazendo comentário sobre essa frase que diz que quando o professor de matemática sugere ao aluno para resolver o problema do modo retrógrado, certo? Yeah, so the teacher will say 5 plus blank is equal to 100. O professor diz então 5 multiplicado por ponto, plus. 5 mais, e tem um espaço, e igual a 200, né? No, 100. One on the other side of the equation is always 100. Always 100. Yeah. No outro lado da equação é sempre 100. Então ele diz 5 mais ponto, espaço vazio, igual. So the other side is 100. So, you say 5 plus what is 100. So then you get the answer. 5 plus 95 is equal to 100, right? Então você diz 5 mais o que igual a 100. Então você teve a resposta. 95. You see, so, you would say, well, it's an algebra type of equation. It's just simple. The other side is always 100. The other, she says, you can suppose whatever you want to suppose, but suppose, so now I'm telling you now that I want you to suppose for the time being that the other side of the equation is that everyone is flawless. Então ele diz que eu quero que você assuma daqui para sempre que o outro lado é 100 e você assuma que as pessoas não têm culpa, não têm falha. In other words, what is very interesting, what Dada is saying, he says, begin with this supposition. Suppose, just believe me, and just take my word for it, that the other person is flawless, is flawless. Can you accept that? And then, because if you accept that, because I have seen the world is flawless, I have seen that there is no one at fault, can you accept that? Then you will begin to see this side of the equation, your and my side of the equation, what's missing. If he is flawless, if he's not at fault at all, then something is missing inside me. I need to find out what's going on. Yes? Então, a analogia que Dada faz, você começa com essa suposição que ele diz, confie em mim, a outra pessoa é sempre impecável. E você aceita e você começa a ver que no seu lado você tem que completar essa parte da equação que ficou em branco. Como ele disse, 5 mais 95 é 100, né? Esse 95 que estava em branco. Você tem que assumir responsabilidade pelos seus atos. Basicamente é o que o Dada está dizendo. Yes, so he says, so shall I ask you to suppose, shall I ask you to accept a supposition, even if you cannot see it the way I see it, I want you to put it there that the other person is flawless. The other person is flawless, so then the mathematical equation will be solved. That means the solution will come, otherwise the solution will not come. This is the solution of confusion and conflicts, life after life, you see. Então, o Shuddha diz que isso é a solução para conflitos, vida após vida. Então, a sugestão que Dada diz é que mesmo que você não veja a outra
pessoa impecável, você tem que chegar a um ponto que, para você resolver essa equação, é importante você discover what action you did that you couldn't see a person flawless, correct? Yeah, if you see, because inability to see the inability to see that the other person is not at fault is the reason why you and I continue to suffer in this life. A incapacidade de reconhecer que a pessoa é impecável é o resultado do nosso sofrimento nessa vida. Yeah, this is a vision that expands beyond the confines of this current life, you see. In this life, people will not agree. He'll say, well, he just hit me. Will you tell me that he is flawless? You see? Nessa vida, isso é além da imaginação que as pessoas têm. Por exemplo, a pessoa diz, simplesmente ele me bateu, você então me diz que ele não tem culpa, assim que a pessoa vê. So this thing is the vision of the liberated one. This is the vision of the one who is in perfect moksha, and he is giving that vision to the ones who want perfect moksha. It's a perfect liberation. Então essa é a visão dos que estão totalmente libertos em moksha, e eles passam essa visão eles transmitem essa visão para os outros. Yeah, it's not a moksha in future. This is as soon as it gets established in this life that nobody is at fault. Whatever is happening to me is my own fault. You see, there is, as the beginning of liberation. It is the beginning of the solution, you see. Então, o comentário de Shuddha aqui não é moksha no futuro, é um moksha agora, quando você reconhece a pessoa que está lhe ofendendo como impecável. And so it is very beautiful. This Dada, in fact, the heading of this particular section is, Dada is saying, will you please suppose one number? Will you please suppose one number? And that is exactly how our mathematics teacher used to teach us. Suppose, put it, equal to this number. Now solve the equation, you see. Então, o Shuddha diz que nesse cabeçalho, o Dada faz o Dada diz, né? Você tem que fazer esse número hipotético que vai conduzir a você a ver as pessoas como impecáveis. Você tem que imaginar a sua ação, um número para fazer essa contabilidade. You see, equation, the word equation is very interesting. You see, there is two parts to an equation. There is this my side, and then there is the other side, you see. And, there is this my body and, what I consider my world, and then the entire world outside, you see. And the inability to come to harmony is because of this inability to get the equation right, you see. Sorry. Então, yes, Shuddha. Então, I understood. Então, Shuddha diz que essa equação tem duas partes, certo? O meu corpo e o mundo inteiro. Então, não ter harmonia na vida é não saber, não reconhecer, não ver esta equação como é. Yeah, this because every interaction in this world is with the world. Everything that we do is with the world. From morning till evening, we are bombarded by what is happening around us. You see, and how do we come to terms with it? You see, how can we come to some sort of a balance with it? You see, and the answer is this flawless vision.
The flawless vision. Basically you're saying the world is a bombardment, and ele fala que desde que acordamos de manhã até a noite fomos dormir, o mundo é um bombardeio. Como é que nós vamos chegar a esse estado dessa visão impecável? Yeah, yes, it's something or the other, you know, it will just, it will not allow you, but, you know, allow you to come to, until you accept this supposition that, and of the other, and accept it, that outside me, everyone is flawless. Nobody is at fault outside me. The fault is inside only, and the fault is not with me, the Amapura. The fault is in this Shuddha and Tony and Flavia. You see, that's where something is missing, you see. Então, o Shuddha diz que esta suposição, essa hipótese da equação do Dada é muito importante, certo? E a maneira de resolver isso, fora de mim, todos são impecáveis. E a falha também, por outro lado, a falha não está, a falha está in the file 1 of Tony Shuddha, correct? The fault the fault is not in this. The fault is the arquivo 1, the Tony, the Shuddha, das pessoas. No, not because we are alma pura. Because right. And with the Agnas, of course, you're free, but still, our file is going to remain with us until we leave this world, you see. Então, temos que ter cuidado, porque o nosso arquivo permanece conosco até que nós saímos deste mundo. Então, essa separação é muito importante. Yeah, so this flawlessness, you see, in the reason our discharge gets complicated or it gives us difficulties is because of our inability to see the world as flawless. We, you know, he did it, she did it, he's the one who is doing it. Why doesn't he leave me alone? You know, so all of these things is wrong, 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 wrong. Get out of it. And the faster you get out of it, the more blissful you will become. You see? Então, o que acontece é o erro é que a incapacidade de vermos o mundo impecável. Ele fez, ela fez, isso aconteceu dessa maneira. Another, in discharge also is not allowed. This is why you see, it's not going to, if you blame somebody in discharge, you know, discharge means file 1 blame someone, but you need to really, either you have to be in Agnas, or you have to understand that that person is flawless. And if the combination is there, is perfect, is beautiful, you see. If you're in Agna, everything is fine, but it will help you a lot if you, file 1 also becomes non-blaming of others, doesn't blame anyone, you know. Então, vai ajudar demasiadamente quando o arquivo 1 não tem essa atitude de culpar os outros. Yeah, it delays your bliss. It delays your bliss, and it causes suffering, you see. You know, inability to let go this is called inability to let go. You see, you can't let go. Incapacidade de deixar. Yeah. You know, you want to let go. Você quer abandonar a coisa, resolver a coisa, but é incapaz. Yeah, inability to let go is your inability to let go. Let it flow naturally. Is there. Deixar fluir naturalmente, incapacidade. Is because deep down, somewhere inside, you're blaming someone else. You see? Isso acontece porque internamente você está culpando alguém.
you are seeing someone at fault, you see. Você está vendo alguém com culpa. This is, and Dada says, hey, Dada, you know, is almost, if you read the Gujarati, you would love it, because Dada is saying, will you please accept, will you please, you know, suppose. I don't even want you to accept it. I just want you to suppose. I just want you to put it. O Dada diz em Gujarati, né? O Dada diz, ele diz, eu não quero que vocês aceitem. Eu simplesmente sugiro a você ter uma suposição, a palavra, suppose. Yeah, Dada is saying, suppose he is flawless. Suppose, imagina que essa pessoa é impecável. Suppose he is flawless. Then would you not have to look for a reason why? Imagina que ele é impecável, você não deve olhar por uma razão da atuação dessa pessoa. Would you not have to look for a reason of where the problem is? Because you go say, oh, the problem is not there, so now where is the problem? Então você não deve procurar, o problema não está lá, aonde que é o problema? Yeah, so it comes inside immediately, and that is the beauty of it. Now, you know, this book is available for everyone, including those who have not received the Gnanvidhi, but it becomes so much more easier for the one who moves away from the body complex, like Flavia and Josie and Santana. You know, you're moving away. You're not saying, "Eu sou Flavia." You're saying, "Yeah, this is Flavia. Eu sou Amapura." You know. Então, esse livro, o Shuddha diz que esse livro está à disposição das pessoas, mesmo que não receberam o Gnana, mas os que receberam o Gnana fazem o processo com facilidade, porque eles sabem que eu não sou Flávio, eu não sou Tony, então eu sou Amapura, e daí você faz a separação. Yeah, in fact, you know, so Dada is one simple sentence. Dada says, if somebody does something that results in a loss to you, in other words, you know, it causes a loss to you, or somebody says bad words to you or insults you, then he is not at fault. You are at fault. It is your fault. Whoa, you know, this is amazing stuff, you know. Então, se alguma pessoa faz algo a você que lhe causa uma perda, ou que você, se alguém lhe faz te insulta você, ele é impecável. And you know, more beautiful than these words, and of course the words are magnificent, is that all of us in this satsang are accepting it. That is the beauty of it. Yeah. O Shuddha diz que a coisa mais preciosa é que nesse satsang todos nós estamos aceitando isso. Yeah, we agree 100%. Nós aceitamos 100%, todos nós estamos aceitando. Yeah, we agree 100%, my fault only. And yet something will happen in the night or tomorrow, you know, in our interaction with some close file, and the faults will happen, but it is really, that is the discharge. The awareness is there, that is my fault only. Why, you know, my fault only, you know. Então, Shuddha diz que então esta noite ou até amanhã, nas nossas interações, algum fato, alguma situação pode surgir, e se surgir dessa maneira, a consciência está presente, e você sempre carrega essa consciência de que minha culpa. Wonderful. Ana Maria Kobayashi, how are you doing, dear? Understanding all of this? Understanding everything? Pergunta se Ana Maria está entendendo tudo. Shuddha está perguntando. Loving this world. Quero que você diga a ele que eu estou passando exatamente o momento que a aula fala. E foi muito útil para mim. Eu agradeço muito. She's very grateful, Shuddha, that she's going through this, exactly what we discussed tonight. She's understanding. Very grateful. Yeah, the beauty of Dada is that he comes to our help when we need it. Fala que a beleza do Dada é que ele chega a nós quando nós o necessitamos. Yeah, he's always there. You know,
He's there inside, and when anything major happens, he's there. You know, he's there saying, you know, he's there waking you up, and you know, he is there as the gnan, as the knowledge. Ele está presente, acordando você com conhecimento. All right, Shuddhatma Bhagwan, wonderful. Thank you very much, Santana and Tony. And all. Obrigado a Santana, obrigado a todos. Yeah, right. And your presence makes the satsang. You see, all of the Mahatmas here, you know. A presença dos Mahatmas faz essa satsang. We are very grateful for your presence. Yeah. Estamos gratos pela presença de vocês todos. Yeah. So, Jai Sachidanand, have a wonderful night. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you so much. Thank you, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah, Jai Sachidanand, Cecilia. Yes. Vanya, Jai Sachidanand, Maria. Yes. All of you. And yes, Virginia. Deborah, Jai Sachidanand, yes. Thank you, Sachidanand. Jai Sachidanand, yeah. And Moxie Resende, interesting name, yes, Moxie Resende. All right, Shuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand. We'll see you next week. Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah, Jai Sachidanand. Yeah, Jai Sachidanand.